Okay, I'm just walking down to the village. We've had an order in our online gift shop, and it's a graphic print by a local artist, Miguel Sanson. So I'm going to pick up the print that they've ordered, and I'll show you Miguel's workshop and his shop. Okay, so I've made it to the village. As you can see, I'm at the very entrance to the village. There's a sign saying, "Welcome to Almoarin, the land of figs." And Miguel's workshop is just across the main road. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Miguel, cuéntame, ¿qué tienes aquí? Es una mesa, se llama del catálogo que hacíamos antes del mobiliario de forja. El modelo Acerina. Está a la vuelta, ¿eh? Claro, claro. Sí. Y ahora... Se está pintando, luego irá en un acabado muy bonito dorado. Vale, a ver, una pregunta. Mucho hierro, ¿no? Cuando la gente te encarga piezas así de forja, el diseño siempre es tuyo, ¿no? Ellos ya saben, sí, ellos tienen un catálogo o tú tienes un catálogo. Tengo muchos cientos de piezas diseñadas que ellos lo tienen y me lo encargan. A veces me traen un diseño suyo, pero normalmente son los arquitectos de interiores con los que yo trabajo. Tú que eres un artista con tantos dones, ¿qué tipo de arte más haces? ¿Láminas? Bueno, pintura, escultura, diseño de mobiliario. Esta colección se llama Mater Matrix. Primero fue la pintura, y de la pintura saqué la escultura. Y cuando se ha expuesto, he hecho las exposiciones, normalmente se hacía la pintura, y de la pintura la escultura, de forma que estaba en primera dimensión, y de primera dimensión pasaba a tercera. Sí. Y veías la tercera dimensión y la primera. Primero en plano y luego en escultura. ¿Y cuando hiciste la pintura ya tenías en mente...? ¿Hacer la escultura no? No, eso salió luego, después, ¿no? Bueno, como todas las cosas. Sí. Van surgiendo. Bueno, a ver, ahora las sillas. Estas sillas... Bueno, esta es de la colección Sentarte. Esa se creó en el año 2002. Son 30 piezas y aquí hay unas cuantas. 30 piezas que había. 33 exactamente. 33 modelos. Diseños diferentes, sí. Vale, es una revisión del arte. Okay, got the print, signed and sealed. Okay, here we are back at the finca. I hope you enjoyed seeing Miguel's workshop, but especially his shop. Unfortunately, he's a very private man and didn't want to be seen, but he agreed to be heard. So he did share quite a lot of information about his work, current work and past work. And you could see in his shop that he does more than just graphic prints. He is also a sculptor. He designs very funky furniture. You could see some chairs in the shop, and he's currently working on a table. If you want to order a print from Miguel, they come in 2 sizes. You can visit our online gift shop. There's a link below. And if you want to know more about Extremadura, there's another link for a free guide as well. Okay, well, that's all for today. I hope you enjoyed visiting Miguel, and I'll see you next time. Bye.